Until that Pharaoh died, he never raised a finger against Israel. No one mentioned about that Pharaoh. But when we take out a Pharaoh, so to Satanist. The evil. The evil one. But there is only, after Pharaoh died, there rose another Pharaoh who knew nothing about Joseph. And then, akaitama statistics, this generation will multiply. If they multiply and fill the earth, you see, ukatona reason ya akaisa slavery, it was because he was insecure. You know, insecurity yakaunza in evil behavior or an evil character to this next Pharaoh. Not because Egypt is a place of bondage. Even after that, when Jesus Christ was born and Herod wanted to kill Jesus, an angel of the Lord came unto Joseph and said, take the child and flee to Egypt until this is over. Of all the places in the world, God chose Egypt as a place where Jesus Christ should hide from Pharaoh. I have not preached about that, about how God has chosen us as Africans to preserve the salvation of the universe in the name of Jesus. Just what not what no parents daily. Mufunge wakamboya kuno ku Africa ukanomba yagara. Zvikore kutokura kudzidza kutaura kudzidza kudi zvakaitikira kuno ku Africa. But when we are talking about Africa, we are talking about it in the negative. When the same Jesus was now going to his final place for redemption, and he was tired, stripped, I don't know, whatever, it took an African man to help him carry the cross to Mount Calvary. Simon of Cyrene. Simon of Cyrene. And you know what? Akava ataurwa zita nekwa anobva muchibhayibheri. Kana dai zvanga zviri important, zvanga kune murume wakasarudzwa kuti atakure cross. But in this one, he was mentioned. So Africans were involved in salvation. But wasingadi vacho kuti African kind of Africa izikane nezvinhu zvakadaka. Vakatidzidzisa kuti everything chiri African chiri demonic. Do you know there is a movie, I absolutely have so much respect for Bruce Willis, but there's a movie that he acted in 2003, Tears of the Sun. Tears of the Sun. And he said a statement that made me not like him so much. He says, God left Africa a long time ago. I'll never forget that line. He said what? God left Africa a long time ago. When did you do that? This is what I'm saying. Nemuma movies, Edu. There's a line that they just throw in there so that it's also embedded in our spirits, in our minds, and when people grow up, here I am so many years later, I'm still thinking of that line that God left Africa a long time ago. You see, that but you know, he, number one, is a celebrity, right? And when he says that, put into account, and zvinotanga kureva chinhu kunenge kwatiri, and ukazviona even especially nemovie yacho maitirwa yakaitwa unonyatsona kuti wakatama muno ndo musina kana mwari mushoma. Ndopanga pakaita that outbreak Ebola and stuff. Look at that. Yeah. So you see, we are associated nezvinhu zviri so negative to the extent that we fail to discover who really we are as Africans, and by so doing we allow the enemies of Africa to have that dominant spirit over us, and so that we may have what we call self-hate, and everything about Africa are associated in nacho. Many people, they hate being African. Why? Because they know Africa as a symbol of negativity, a symbol of Africa. Do you know that people think that witchcraft is only found in Africa? They don't even know that witchcraft is everywhere.
Do you know that people think that demons originate from Africa? They do not know that demons are all over the universe, even in the air, even under the earth. Demons are there. But it, ukanzonyaya demons unofunga kuti ya zvine chekuita in Africa. Nesuwo vafundisi. Did you check something? Vekuno kuti unonyanya kufarira deliverance stereki. Vekoko wetange vasina mademon vanenge vachingoita zvekuudzana zvezve kuti you are getting out of that situation, you are going somewhere. Saka kuno kutoita kunge tinawo stereki. Uko havana. You see. I want to show you something today. In the Bible, in the book of Numbers, a story about the children of Zelophehad, who were female. There were 5 of them. And because of the law of Moses, when a man dies and kana asina vana vakomana, the estate should be taken away from the children because they are female, because one is wrong, they cannot preserve the inheritance of their father or the legacy of their father. Saka zvakaita kuti vana baba vavo pavakafa, everything that he had worked for was taken away. And these children gathered together and agreed that this is unfair. We did not apply to be born women. We just found out that we are women. It's not our fault. So let's go and confront Moses about this. Just because our father died, we can also get our inheritance. So what did they do? They went and consulted with Moses. Moses said, but that's what is in the law. So who wrote the law? So it's me. Who gave you the law? So it's God. So is the same God dead? No, he's not. Consult him. Tell him that the children of Zelophehad are here. Inheritance. And Moses consulted God. And God said, the children of Zelophehad speak right. It's not their fault. Give them their father's inheritance. And also change the law. That even if a man dies, I never vanascan wow, ngabawane, naka ya baba wow. So that's what an African should do today. You must know that yes, there are generational cases, but you must also know that there are generational blessings. Because when I was the Moses, we know that our father died in his sin. But chivicha akaita, chakachiti chivichao, achisi chivicha kupandugira Jehovah. Yes, the same thing with our forefathers. Yes, they were not great men of God. But I want to tell you something. They were not Satanists. Some of them had good hearts. But they accommodated strangers. If you look in the Word of God, there is a blessing in doing that. There is a blessing in embracing the gospel. We are preaching the gospel today because our forefathers accepted the gospel when it came. And we are supposed to receive the blessing of that. Why is it that everything that we talk about, receive from our forefathers, is negativity? Okay, tete avashuwa vanga vasingaroorwe ichokwadi, but tete vanga vane mari wani. Nemhaka inini ndavatedzera kusaroorwa chete, but mari yavanga vainayo handina. Some of the people that are listening to me right now, vanobva kunzvimbo dzine madzimambo. Mazita avo anobva kumadzimambo. Generation yavo ndemadzimambo. But akatodza zvimwe zvese zvokushaya mari, zvokudidi, akatodza dzinza rake. But kurarama samambo ahasi. Where did the blessing go if the case has come? There's a question here, Bishop, coming through on WhatsApp, 0775897897. We are also live streaming on Facebook. You can go through and check us out. That's on our Star FM Facebook page at Star FM Zimbabwe. All right, but why is it that Africa is just being referred to for refugee purposes in the Bible? Okay. The good thing of as a place of refugee, which should be spoken out. So a place of refugee is not just it's a place of safety. Yes. It's a place of resources. Exactly. It's a place of relief. Powerful. I want also to believe, I'm not sure about the scripture, that when Jeroboam was given the mambo,
Prophet, you are going to take the kingdom of Israel. When Solomon wanted to kill him, he ran away and he hid in Egypt. Waka wonderful, as wonder Solomon. So it was a place of safety. But it's not only that. Africa, ukabvunza over history, but ukabvunza over history, only writing and everything, mathematics and all that, Shaka invented in Egypt. Yeah. Yes, Saka a lot of things happened in Egypt. But in Nagobata Panjimbo, ye safety, kuti say it singanzwewo, zokuti wakomana ku Africa kwakaponera magamba. Akafanana nana Abraham, akafanana nana Jacob, akafanana nana Kristu Jesu. Vakauya vakawana utiziro hwavo kuno kuAfrica. Saka kuda kuti nyasha dzaMwari dzirimo muno muAfrica. Sei tisinawo mharidzo dzakadaro, tisinawo teaching dzakadaro, tisinawo vanoita utsvakurudzo dzekurumbidzawo in the continent of Africa along those lines. Why is it that we are known for being barbaric? We are not barbarians. We are anointed. We have preserved. There's a lot of things that will probably make us look or seem barbaric, Bishop. Okay. Our hair, to start off with. We've got untamed hair. They call it untamed hair. We've got wild hair. My practice, our traditions, the way we dance, the way we are rowdy, we are expressive. We get into the song. We tine ngoma, tine hosho. Abazvinzwisisi. Vakati chi mutovo yuyu. Okay. Hey. Have you ever seen them playing rock music? Yeah. They are wild. You know what? Listen to this. Our hair is untamed. Who said that? You know, you know what? I've been talking to somebody about this. Do you know that the African hair is the most unique hair in the world? Do you know that if you ukatora mungikina, ukatora Chinese, ukatora Brazilian, ukatora Thai, ukatora British, ukatora American, bvudzi ravo rinogona kuita kakunofanana, rikachekwa rese rikaiswa apo unogona kutadza kudistinguish, but redu rikaiswa apo unongoziva kuti iri ndo redu iri. You know, that's unique. You know, so the way they speak about us, vakameka sure kuti isusu tazvitarisa in that respect. Yekuti tinovenga bvudzi redu takaudzwa kuti it's wild. That's why taakusonerera ravamwe. And the time sonorera undozona munhu akuita problem with the skull and all that, wakunida zvimwe zvinhu zvokuti musoro wako unge uri right. Already zvinotokuudza that this is wrong. But we have been told that, you know, for you to look good, you must have bvudzi rinosvika kumusana. But the African hair is beautiful on its own. You know. That's why you see kuti a dreadlock right now munhu akapinda muchechi akapfeka ane dreadlock rake. Ega it's either anobuda chechi iyoyo kana kuti unonogebwa oga. Matarisirwo anoitwa naro. Yet that's the African hairstyle. But isusu takaita kuti takaratidzwa kuti tizive kuti tikangoona zvinhu zvakadai so as demonic. Who said that? So understand that you can, as an African. We as humans are the ones that say it, because zvinonzi akuna chinhu chakapiwa zita. Zvakanzi Adam iwe uchinda unochipa zita. Saka iye paakanema zvikanzi aiwa ndiwe wataura. Saka isusu, if we call it demonic, it was not God. You said ndiwe wati chivi. All right, chava chivi. Ndiwe wane simba rekutaura over this situation. So they are just so we just need, us as Africans, we need to rewrite the identity of Africa. So that we can say we can. Hakuna zvokuti we cannot. Hakuna chatinogona kutadza kuita because we're African. Iko zvakunyorwa izvo zvakudi zvikuti zvikunzi zvakatanga neSwedway. Maimbozvizivawo. But izvezvi tinenge chikanzi maAfricans ndo vanhu vasina kufunda, ndo vanhu vasina kana musoro. But titicho takatanga kugadzira chinonzi fundo chacho. You know. Saka tikatadza kuzviona. Okay, like what I was saying about the generational curse and the generational blessing. Ukazvitarisa chakagona kuuya kwauri, kana chakagona kumanifesta mulife yako, generational curse. Do you know why? Because we are all conscious nayo. Namufundisi akakuparidzira
haana kuparidza generational blessing, akaparidza generational case. Kuda kudila nechiro Ika-activateka ukava conscious nayo, but kuti uzvizivewo kuti baba vako vanga vainewo umhizha unofanira kuuyawo through you. Do you remember Paul talking to Timothy achimuudza kuti ramba uine kutenda kwako kwavakawana kuburidza kuna mbuya vako Lois? Wakamboona vhesi iyo? Imagine kuti Timothy unotori nekutenda kwambuya vake, but iwewo panongota kubva zvambuya vako unofunga kuti vanoroya, vanodya vanhu, vakazonge vakati chinongodzi mbuya muZimbabwe, mbuya muAfrica zvinoassociata nezvinhu zvine chekuita nema-evil spirits. Uzati hakuna munhu ari comfortable pamusoro pambuya. Ukaona munhu achitorumbidza mbuya yako ndonzi asonoroya vese. Tinoassociata madzimbuya edu madzisekuru edu nezvinhu zvisiri correct. But kunoku tiri kunzwa Paul ari kuudza Timothy pamusoro pekuti kutenda kuri mauri kwakabva kuna mbuya vako Lois. But Lois ukanocheka ku New Testament yes, hapana vakambomensheni mazita ravo kuti vakaita zvinhu zvine musoro. Vamwe vangori nekutenda kwakazotapukira kukaenda kuna Timothy, which means panogona kuwanawo chakanaka chinogona kutapukirawo zvakare from your father. Kunyange zvazvo vakanga vakafa muzvivi zvavo, havana kufa muzvivi zvokumhura Jehovha. Dzimweni dzenguva pane vamwe vaitofamba vachiita evangelism vakasvika pamba penyu vakakumbira mvura yekumwa, vakagezai tsoka dzenyu, vakapuwa chikafu vakadya, vakanze kupfuurira. Zvine blessing yazvo izvozvo yaunofanira kuclaima today kuti inini, even though I'm an African, kune inheritance inonzi yangu. Andinangosikwa ndiri cursed. Why do we think that Africans are cursed people? We are not cursed people. We have been made to think that way. So even isusu vanomira pamaplatforms tichiticha vanhu, ngatidzidzewo zvakare kudzidzisa vanhu chokwadi pamusoro pe-the true identity yavo yekuziva kuti kunyange vari maAfricans kunewo chakanaka chinogona kubuda mavari. Kana Mwari wakati trusta naJesu kuti ngaambogarawo pakati pedu achinzvenga vakaipa, I think he can trust us with more greater things than that. Tari and Bishop Musa, I think rimwe dambudziko redu as Africans ndere kushora our ancestors by speaking ill of them. Look at how other races embrace, magnify and respect their ancestors who are known to have committed grievous atrocities like slave trade and massacres. You know, vashe vane mari dzavo izvozvo vakaita slave trade. And naitaura na Liberty Kingston, my friend, achindiudza musoro pekuti achindipa nhamba yemaslaves vaikandwa mvura kuti kana vatorwa kuno kuAfrica vachiendwa navo kunyika dzavo, vaiti kana vaonekwa kuti vaakurwara, they are now diseased, vobva vati they are a burden, vaivatora vovakanda mvura. And those are the people who are leading and vari kuleader muma-economies, vakatora muma-banks avaitaura kuti mazita aya akabva kuvanhu ivavo. But they've got the thriving banks around the world. Sekuru vako vanofungidzirwa kuti pamwe vakaponda munhu, saka that's why une nhamo yese yauinayo one, but kune munhu akakanda vanhu 2000 something mvura vakafa, and generation yake iri kuita zvinhu zvakanaka, and they don't speak about that often. Do you know that the Levites, paRevi, the Old Testament, muridzi wezita anonzi Levi pamwe chete naSimeon, vachinzwa kuti Dina arepiwa, vakasimuka usiku vakaenda kudzinza kwaShekemu. They killed everyone. Everyone. Yes. Dzinza rake rikava dzinza ravaprista vanoshanda mutemberi. Why is it that we think that vakatitangira vanga vakaipa still, and we best, and we are so comfortable zvokuti tinofaila to make it in life, tichiti tingaite sei isusu dzinza redu ranga richiita zvinhu zvakadai so. So we think that every failures that we have zvine chekuita naana asekuru vedu, zvine impact yes zvavakaita, hatigona zviramba according to the word of God, but vane zvimwe zvakanaka zvavakaitawo zvinofana kupaswa to the next generation. Coming through also on WhatsApp, Africa is not cursed, but we curse each other. Isusu, we are our own enemies. We are our own enemies. We have got what we call self-hate. We don't like ourselves. You know what? The moment we see somebody from another continent, already we see them as superior. Imagine kana uchitona nge munhu une bvudzi rakanaka udarika rako, bvudzi ere naiwe dwe. Unoziziva here kuti bvudzi ravo racho ririye
vane zvavanotoriisawo kuti rirambe rakadaro. Vakarisiya rakadaro, ena umbonoona mafilimu anonzi mavikings, pavanosiya ndebvu dzavo dzichingoenda nebvudzi ravo, hautongozvidiwo futi. The same thing, you can do the same thing with your African. I hope you're in the program. Yeah. She's coming after you. Yes. You know, ngatidzidzei kutanga tazvigamuchira iyesu pachedu. Tazvigamuchira toita inonzi discover to recover. Because if we do not know our problem, we can never recover from whatever is happening to Africa. Okay. We allow people to do what they want with us. Us Africans need to love ourselves and love each other. When you travel regularly, you go back home, okay, or when you go back home, you actually think twice. We compete a lot. Other nationalities would die for each other, but us, we kill each other. We are so blessed, but we don't know it. It's an issue of love. You know, that is true. I have got a problem with people, you know. Do you know that I've seen that in soccer, when Mario Balotelli, when Mohamed Salah, they've been subjected to racism, you know, whereby we are likened to monkeys and all that. And I was thinking, they say we are animals, you know, and we've got a problem that they've said that about us. Why should we have a problem with that? Okay. Why should we have a problem? If they think that that's what we are, why are we so sad that they said it? Who are they? Saka munhu ukakufamba a stranger akakuti unopenga wakutenda kupolisi wati ndinopenga inga sei uchiignore kuti ati ndinopenga maybe ndiye anopenga wotenda kupenga. Tinoda kuacceptwa sitereke nevamwe vanhu. We want to be accepted. Vakasati accepta tinozonge taregererwa already tiri kuzviita varanda. Saka kamweya keslavery kaya tichinako mumind medu. And I don't mind anyone from any other continent calling me anything. Come on, when I look in the mirror, I'm this wonderful creation. I don't need anyone to tell me that I'm ugly. To mark your exam paper, because you are more than the percent that they've given you. So they have got no right to give you a percent. Take back that paper. Ndiri kutaura kuti hapana munhu ane mvumo wokukupa wokutora upenyu hwako wokumaka. Amaka ubva kudza kuti uri 20%. Kana iwe uchizokuti hauzi 20%. Unobva wati hauna mvumo because haundizivi. Wotiunza kuno hero. Ndipe ndizvimakire kana zvakunetsa. The words of the Don. That's wonderful. Unoona here kuti unofunga kuti somebody else anofanira kutaura kuti you are not an animal so that you may feel human. What's wrong with you? Are you an animal? You are not. So why do you cry when somebody throws a banana into the food of fish? And you cry and say, if you know you're worthy, you are in that club because you are worthy. You are scoring goals. What's wrong with you? Don't fight for people to accept you. Accept yourself first. See yourself as worthy. They will begin to see you with that eye. What you will never find or you never get the value from people more than the same value you give yourself. Yes. And do you know why? Those ones still gonna go anyomba zvakasiyana siyana zvatinoda. But you have vanombozitora kungozvikoshesa. Vakangotora bvudzi ravo rakafanana nerebhiza kariya nemusobhiza. Zvinogona kusekesa izvozvo. But vakatoti ndo bvudzi manje. Vakagona kuzvigamuchira. Skin yavo ikaenda pazuva inokanganisika, but vakaikoshesa. Isusu hatikoshesa yedu yamusha. Know you're worthy. You can. It's not that you can't. Thank you so much, Bishop. For those that have just joined us, we were live streaming on Facebook at Star FM Zimbabwe. Please go through and check it out. For now, it's a wrap. Star FM sounding good all the time. It is 10 o'clock. It's time for the news.